Ndi kekeli la gado novi nyalono to le Kristo ma mi gado agbaundi kan na mi hemiva Aveno TV agbaundi wonaji onkonye komala gochu mekareji be kosra fa nuwa vaya no sesende na mi amegede o tukada yiva reyi wona moide kutefe amoide sono de fe o amoide tefe vo akea mau pa metakpopo webe egbengeke ya kasonyi pakulo siasi mi fole na meseseme comme la gbochu ha efo le na meseseme mi hemiva Aveno TV atwa yide YouTube Aveno TV Academia atwa a share page pe no video ke wode kaklo no video ke nya aglo ni be nya nyu adeva ke Aveno TV ya Evado nani pakolo sia minami awewanyo enyi mi ape tadojinu gbagbe agban mi awewanyo nanye be wonyo a babia enye be mikaya awewanyo na mi eya tako mi zamanu popo ya kako do ja pele wezo va Aveno TV jinami india agbon dife wona ale mazamanu popo toke ako adonku Pomaoji no video kala agbache bene yo pede mi mama G enterprise so la agbache bene yo pede mi onanyi le hotunu di legbe me kola o la kachi alebe aton wo de kakplo adi wa apple hotunu ya o wa plo wa lo hotunu wa ko ide mi ape hono pele site te fe kami hotu dia wa ya pele bobo gedo na mi iron sheet iron rod cement preto kata ike onya ko to hoko akpole mama G enterprise nene make Hogley Transport Company Limited de megbene mi alegbegbe alebe mi fo chabota ne edumega JK Hogley plefe akametu do la kata do view novio nyanyao manyamanyao kata mi do agbonje mi ma zanu kwakwa akodonku togwiga doglo Anuma Adeliaji ikenye Aveno Fiagan ayo kanye the president of the Aveno Traditional Council miedonku togbeji prepa machichi okata nende make togbe sakpaku ashekelia miedonku togbe akleme adifu atonlia miedonkuji togbe ameganvie so atonlia mama ya shidi preto okata Honorable Bernard I here for MP for Akachi South. Mi don kuji MP. Minya be ba di kura mi aka however Aveno TV eji alebe ngo idonyu yu ke kode toma e akolo bugedo ature jinami. Honorable Emmanuel Kwesi Bejra afie kele legbema mi don kuji o. Ha mi agareji okpoire alebe ngo idoyu ke wole ho west preto kata atwa atureji nemi nyira bele ko mikata mi die ne. E akolo bugede wa do mi agbo le Aveno TV fe nu pomoji mi a ho do ma chocho pu ya de mi trogbo va ma gede nyajojo yo ke do mo dale kosra me chokosra eva ke ka do nu afi mi ka gede e kosra ye ma to mo fa me veve ma he e ya opele bubu gede o akovene mi to Aveno TV fe nu pomoji me dakpe be mi o de ka pelum no anyi mi a ho do ma chocho via de mi a trogbo va Bedakpe de mi apari yuta be mi no mi agbo mi ho do machocho po ma e manye Aveno TV mekaji mi de gefia plete fe gede o yo kenye
teƒe yiwo ke míaƒe nu vãwo le la veno nyigbadzia mi eye wonye mawo mi he veno mi le nono tata me ale be míaƒe mɔkpɔkpɔ nye be míato awɔe wa awu eyi ke kpɔm mi le to aveno tv dzi míawo zɔva wɔna ƒe nyatoɖeme kpa dzi ne mi le ŋku ɖe nyadzɔdzɔ yiwo ke domo ɖa le kɔsra me va yi keke va ɖo kɔsra ƒe nuwua mi de dzesi be gbã mi se be ECOWAS alo míaƒe Afrika dukɔ katã ƒe ƒoƒo ƒe takpekpe gã aɖe anɔ dzi le Bladagbe yi ke nye ƒe dzinu asieke ƒe ŋkeke 15 ale be nyadzɔ le gbɔgblɔ be temporary closure of some major roads in Accra on 15th September in connection with the ECOWAS meeting. Mi se be masomaso aɖewo le dzi yim le Mali ale be Mali kenye African countries o dometɔ ɖeka edze eƒãm be edze be míaƒe ECOWAS president yi ke nye alo chairman yi ke nye Nana Addo Dankwa Akufo-Addoa wa amiasi ete president wo katã yiwo ke le ECOWAS kwa elio amiasiwo be yewoakpɔ ɖe masomaso yi ke le dzi le Mali ɖe emɔkadze yiwo ato awɔe be masomaso ma edzi aɖiɖi akpɔtɔ eya ta le Bladagba Apedua Lodge eyi ke le Kɔfrodia mɔ dzia alo yi ke le Oburi mɔ dzia dukplɔla His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo axɔ míaƒe ECOWAS president yiwo katã be woava yiwoa adzro nyame akɔkpɔe ɖe kpekpeɖeŋu ka yiwoa wɔ ne míatɔ Mali tɔ yiwo ke le kplamatse kple fuwo me toa dukplɔla ekɔ ɖoɖo ma de tome ale be miese be mɔ ɖewo yiwo ke yi ɖe Apedua Lodge yi ke le Obrimɔ dzia wa ado agbo ɖe mɔ mawo dzi be eʋua womatɔ yiwoa na mɔ be dukplɔla yiwo ka tso míaƒe ECOWAS countries yiwo katã va woatɔ akpɔ mɔ tẽ age ɖe Apedua Lodge yi ke teƒe nyui ɖe yi ke nɔvi yiwo ke nyea nye teƒe nyui ɖe yi ke ŋutɔ míaƒe dukplɔla di be yaxɔ míaƒe ECOWAS president yiwo katã ɖi le etsɔ blada yi ke nye ƒe dzinu asieke ƒe ŋkeke 15 nɔnɔme mawo anɔ dzi eya ta nenye be kpɔ be kpovitɔwo wotso gamɔ me le teƒe ɖewo be eʋu mekato fi wa ta ɖo dzi nu nye be ECOWAS meeting ele dzi tika ɖe ŋutɔ le Apedua Lodge eya ta meka ɖe míaƒe Madina emɔdodo gã ya ame yiwo ke le Madina ɖe ŋta woade dzesi be nɔnɔme aɖewo kpovitɔ le mɔ dzi nɔ gbe etsɔ blada nenye be ekpɔ kpovitɔ yawo me ne wova be ne woado aglãdzedze ne mi alo awɔe be míaƒe dzika ne tso awo ke boŋa ECOWAS meeting ele dzi le Apedua Lodge eya ta ele veve ɖe be nanya nya yi ke domo ɖa le ŋdi ya ale nyadzɔdzɔ bubu yi ke ka domo ɖa mi se be 4 persons picked up over murder of UG law professor Yao Bene. Enye nyare ke nye dzikpekpe le Fidagbe ndi ami se be law professor ke le nufia lo miaƒe se ŋutinyala nufiala le gɔna mi se be adzobla so ba ge ɖe ba ƒe me ale be ova wu aƒetɔ ya nɔnɔme yawoa mekaɖedze ne nɔnɔme ɖewo yiwo ke murder cases wole vava tso ŋkeke me ɖe ŋkeke me babia nye be nu kawoe le nɔnɔme yawo heve nenye be law professor agɔka law professor dze wɔe be adzodalawo woava ge ɖe dzi awui nenye be tafatse kesɔnɔnu ɖe di mi la ke mi tso mi aɖasi le aƒetɔ ƒe agbewo ne gake ya ewɔ nublanui ŋutɔ be mi se be wolɔ eƒe kesɔnu ɖewo hã le ma megbea woka wu aƒetɔ ya te ɖe dzi ale be kpovitɔ yiwo ke nye adzamenukulawoa wo mi se be woɖo asi wole sɔheviwo ame 4 aɖewo yiwo ke bu nyazã aɖewo be wonye ame yiwo ke le me hafi wowu professor ya ale mi le mɔ kpɔm be Ghana Police Service awɔ dɔ nyui ɖe abele ke ko wɔ sia yi eye woahe nɔnɔme yiwo ke awɔ be ƒometɔwo ne professor ya woƒe dzi adze dzidɔme mi le mɔ kpɔm tso Ghana Police Service be woaɖe afɔ nyuitɔ kple susu be nɔnɔme yawo tɔgbe maka nɔ dzi le míaƒe dukɔ me ele vevie mia enye nya yiwo ke domo ɖa tamabia dzasi be age ɖe nyadzɔdzɔ ƒe nyadzɔdzɔ gbalẽwo me ale be nyawo katã edomo ɖa wo hã atɔ akpɔe nyadzɔdzɔ bubu yi ke medie miaka le ŋku ɖe ŋua enye Canada Japan ordered to appear before Accra High Court for contempt. Enya de ke domo ra klicha cho jora ke vai gbeke ami sebe Canada Japan e ke nye Asim Central top MP for Parliament. Enya mi ape se otapepe no la na Asim Safa Central mi sebe nchoma no no mado yiji mi sebe anigba nya do domo ra
le okpa kple aƒetɔ ɖe dome alebe me kɔkɔ ya de Accra High Court jeje ena be wo katã wakɔ ƒe agbalẽwo akɔ vɛ ne alé ŋku ɖo akpɔ ɖe mekae anyigba la nye tɔ ke woato aɖase le anyigba ya ŋu enye wogblɔa meka dze meyi nyuie na bubutɔ Kennedy Agyapong ata eyi ɖe ƒe Net2 TV le ge le fi le Madina eyi alebe kple Oman FM eva gblɔ be eka magblɔ le aʋaƒuƒo eye eka ka tam na jeje be nenye be ne menya ya deal kple anye yevu gbe ɖe ko gblɔ ya tunu kple nyuie ɖe ebe nye stupid man adui kple dugbewo yo ke meka dzi be ame bubutɔ yo ke mi de dzesiwo be nye sewɔtakpeƒe la ame yo ke le sewɔ ne mi adzi be woanya be esia nobody is above the law nenye be ozube tafache sewɔtakpeƒe me nɔla anya be nenye be nya le ʋɔnua medze be ne yakava ƒonu tso ŋua bubutɔ Kennedy Agyapong ayi ɖe ƒe Net2 TV dzi alebe nu yiwo atɔ wanye be la eju jeje ya nyuie ɖe fine alebe jeje na be ekplɔ ɖe ʋɔnu be ne ʋɔnu ne tso efia ne yiwo egɔme be aƒetɔ Kennedy Agyapong mato agblẽ nu be ɖe yi gbɔ nenema alebe nya hã edo mo ɖe atika ŋutɔ ne yi ɖe Major Online kple tɔ katã akpɔ nyadzɔdzɔ ya Ghana Web kple tɔ katã City FM Online wo katã wo ka ɖe nyadzɔdzɔ ya alebe enye dzikpekpe ne mi lé ŋku ɖe aƒetɔ Kennedy Agyapong ame ɖe agblɔ be nu katã Kennedy aƒetɔ aba fɔ ɖeɖewo ame ka ɖe dzi be edze be judicial service alo miaƒe Chief Justice wa alé aƒetɔ ya wa dze agba ɖe sia ɖe be wa aɖo asi dzi be va fɔ ɖeɖewo nyagbɔgblɔ kple dɔwɔwɔ ame ka ɖe dzi be esisɔ vie ne aƒetɔ Kennedy Agyapong minɔ dukɔ ya me Kennedy Agyapong enɔ Oman FM gblɔ be adikle wɔ nɔnɔme yawo tɔgbewoa le enu modo ɖa tso aƒetɔ Kennedy Agyapong ŋu me ya nye gbãtɔ bubu ɖewo yiwo ke wòakɔ Sule yi ke nye miaƒe nyadzɔdɔwɔla ɖeka yi ke wɔ dɔ kple Anas Tiger Eye tɔ ƒe dɔwɔƒea ɖoko woakɔ picture na ame ɖe kpɔa ne gbata ne ƒoe alebe yi nenye be efe ya ne va ya xe enya yiwo tɔgbewo dogo tso Kennedy Agyapong nu alebe meka ɖe dzi be judicial system wole ŋku lé ɖe aƒetɔ ya ƒe afɔ ɖeɖe ŋu alebe egbe yi ke dzo ɖa ƒe dzinu asike ƒe ŋkeke 14 gbea Kennedy Agyapong ayi ɖe ʋɔnu alebe wa atɔgbe yi tso nɔnɔme yawo alebe mi le mɔ kpɔ be miaƒe judicial service wa ato nyame nyui kple susu be Ghana tɔwo katã ƒe dzi yi ke le miaƒe ʋɔnudrɔ̃ƒe ŋua waka nɔ ŋua beleke ko le ne eya nye nya ɖe yi ke do mo ɖa tɔxɛ ɖe ma bia tso asi wa adzagba be asi wa ke ɖo alebe atɔ ge ɖe anatome na nyadzɔdzɔ ya hã le memle ɖe agbea mi se be 71.5 million euros secured for 12 new hospitals, all to be completed 24 months. Nanado Danko Akufo-Addo. Nanado kanochacha alebe kaba cut sword le newly created region ikenye ahafo regions nchoma edungbeno gerefia oji gblobe yofasi kede betaga 71.5 million euros alebe gaya akotu miape doyope dikadika me wieve 12 newly hospitals alebe hospitals yo kata anye doyope do yo ke watu cho gomejeja vado nu eye nu yo kata kenye doyope penwo yo ke hia wa provide na koji ya kata alebe nanado eka gbolonya ya babia nye be ngbe yo ko dodi eka ojo wodi nenye bo wona ngbe dodo oji vayidi eka we mi aka no mokpo na cho nanado gbo esiso le ti ma ton ko mi a d'accord egba nanado ka ba cut sword be hospital de kama wieve waka he ya kata na ditopo na mi le FFM ke 24 months enye po ameve 24 months la wa wu 12 hospitals o kata nu nu si anu ikeje eyo jobo wa no hospital ma wa no mi alem kure enyama ha mi akpolo nanado do bele mi afa nu pongankuyo akpera be afo ikede dukolo la de eletepa lo mele etepo enya re ke domora tika le memele dagbe mi le mokpom be nanado a wo de efe ngbedodo katanji le memele dagbe ke ami ka sebe dada Bridget jogbenuku ikenye
running mate alo vice presidential candidate na PPP le 2016 na miesebe le memle dagba o de go abe flag bearer na PPP enye nyade ke nukunu pele jesi PPP a enye dunya pele hade ke Dr. Papa Kwesi Ndum edo alebele fa peve pele wi adema Dr. Papa Kwesi Ndum enya flaga chola na PPP ngake egbea bugbatro dada Bridget Jogbenuku enya meke ba khode tefe alebe le memle dagba edungbe be ya jagbare se be nukoko pele jijo popo ava miafe Ghana du comme le 2020 for December 7th election anyanya de ke adomora anye efegbeto makaja megedi onya miada Bridget Jogbenuku anye efegbeto anye running mate le 2016 na Dr. Papa Kwesi Ndum egbe asijeji be wanye aflaga chola ne PPP alo mi dakpe toke ye mi le mokpo mi bia ma ofa metakpopo na dada Bridget Jogbenuku be afi ko daf we fifi abe aflaga chola na PPP a watan va meni alwe mia eve du ko feta ha waka ayideji ha nyare ke domora le nya jojo fe nya tore mepaji mia alelia simu nya bubu ike kava enye jikpepe ne Ghana du ko katanye be the former president of the Methodist Church, Most Reverend Samuel Asante Enchi, has died at the Kolebu Teaching Hospital. Le memle dagbe zama mi sebe former president na Methodist Church ikenye Reverend Samuel Asante enya mede ike kanye Council of Elders of the Methodist the ruling party ikenye NPP a enye ofa committee dika ke doa down na dukola mesebe le memle dagbe zama apeto ya etromegbe alebe enye jikpepe ne Ghana duko gede be maofa mede ka bu eta kakea dokumia bia alo adugbere de tabe efe lupo ne wa ajijo le nti fafa me afeto ya ke kuo efe kunya va amegede o amero gblobe afeto ya menye maofe asi leji alo menye maofe asi ya yira me leji menye yoyo ma onyone be wanye osofu ka bo politician onyo dunya afli hafe hamakole eyata amegede buibe Reverend Asante ya menye maofe asi yoyo onyo yuebe wanye edochola na ya be Kristo gapke politician bu onye nene ma mero ha ogbole eje ya katanye nya se gboro makare ji yuke dumoralo mi ano mokpo be leke ma wonto atan khwere fe fiadu fe me mikata mi mede lanyi gbaji o eya ta nanye be mi komi afa nkule no viokpo amere afode de amere wo me Kristo onyo ame Kristo onyo ba bia nya be ma wike do nyi pakolo si ara yin gba aji a enya mi afeta mesusu kata hafi odomida eta nanye be amere be nye osofo gake mi ami de jesi mi nye sofo onyo a mekare jibe mia adasi la pa ma one ma soja mia wola amerika domide ani gbaji ale ne nu bono drogbe keke do a vikata vi apera be de fika mia no jajira do ka o mi wo de mia to do ko hu ame ya to ya voleme ya ta mia twebe mia to mia do ku ha ele mia le nkure mia do ku be le ke mia to akowu nui enyenya de ke dumora le memle ragbe na mia adezo pata agere enya jojo bubu yo ka dumora give me 4 more years to do more for you. Nanado Dankwa Kufuado to newly created Ahafo region. Odo Ahafo region Chomake ha elememle dagba nanado ka biacho fiaosi be no ka nai 4 more antola ko wase ke no matata give me 4 more and I'll do more for you. Enyamanye nyade ke ha domora my joy online enyamare ditofo be nanado be no ka nai 4 amene alebe ya ka wonu ganjo chu na mi le Ghana me kare jibe nya ngbedo do yo ke cho dunya ble ha kata gbo amesi amele ngbedo no na manu popo yo na mi na manu popo mi afa dunya ble ha laudi ele ko za monu popo ke Ghana to ko dosia ele ko zane enye babia do ye ke nya me bia ba America na me bia do ko nya be mi afa dunya ble ha no le bubulu dole chachale po dumo zando bulu ko chiri mo mi da kono yori nu kai mi po go ma chuchu kai va na nyebe
me da ekona ovo alebe enya ya kakode fia obo kakemele mokpombe efia ha o khonyama eye wa alem kura kweda be dunya afrika kaya dakoni NDC alo MPP alo PPP CPP eka yo dakoni amekareji be elemia fe edufia okpele dukome vi ogbobe mia ade afoma le December 7 fa mikata mia ava dako eleve vie na jojo bubu yi ka domoda nyenya jojo takala alegbegbe eye mekareji be mi le mokpom be miape bonudro fe ke akada fonywira enye be over 600,000 Ghana cedi missing at Kofrodia Technical University after forensic audit enya tore medale gbegbe over 600,000 Ghana cedi menye gavio over 600,000 Ghana cedi e gagbogbo rento me sebele Kofrodia Technical University gagbogbo ya evabu alebe meke miape auditors o le nu me ku alo le nu me kakple Technical University ya professor ke va kenye council chairman kenye professor Samuel Nana Obia ele gbogbolobe former administration American no anyi hafi eyivade tefea yoba de jesibe gagbogbo ya kenye 600,000 Ghana cedi anye ga kebu gake babia be eleke ga obu o gbolobe ga ofa bubua echole ke ku amo fa afode de opele ga aside de game amo za ga ko wona de wo nene mai eyata audit service emekova kanu mekpele Kofrodia Technical University o de jesi ga homa ya oba over efia be wu 600,000 Ghana cedi kebu na Ghana gawa no nu gbe yilede babia nya be politician ko mi akon ku kotroria eya enye technical Kofrodia Technical University efma gale bubuli mekanye do wa hin castle gale bubuli alo edunya bri hade kegbo gale bubuli ta ele mi alem kure mi ape institutions so han wa kweda be di mekawe la si fo de game le do institution da wa akpobe ne bivito mi abe district assembly o municipal pele tepe bubuyo kata le mi asia adejesi be ega gbegbon ya wa eleji yim amola si fo de game bliba nto alebenya no medo yo ke mekareji be nanye be mi ape audit service anya ni correctola ne mia elebe no lenkurenya over 600,000 Ghana cedi ya elebe no jagbare si ade ameyo ke pa asifo ba kola no hogama lo si ega ya atusuku ho de mi awo no gede na Ghana duko ega yo nanye be mi lebe ne wa no gede ne mi etama biacho mi ape audit service bele ameyo ke lenkure no me ya wa kpora meka we ba sefo ba ele no tru gama wa ele no day en make ale wa to anko wongo ido ne Ghana happy ma atureji pele bubu yo ke ka domora no viaro do message roda to khere ale ma di vie ma hede ditopo gbanto acho MC Mens ebe fire akpe MC Mens we edun kumiaji miafo rock savior efo asikpole mianovi rock savior ke ka be good morning all efes you ebe tokata idogbe na mindia di joda penge ke pejogbe ni de sia de na mi nyenya ikecho savior gbo etonam isa ebe agbondina o togbe gbochu and the team yo mi ko agbondina o miafo isa be o de kakpelmi data manya pele na eta na nyeba mi yo ke o de kakpelmi le mi apenya majujuru ma miafo chabota na ogo nyebe na pele data ziva ne lon va ma mele me o de Aveno TV wa ma divena anom mi agbo me dakpe to ke na miafo etonam isa be o de kakpelmi Awuja K ebe watching you live from Berekum Springs of Life. Okay, Enterprise. Yo akpe mia no video Berekum be o de kakpele mi MC DJ Show ebe ayiko efo yo ayiko na ha ka MC DJ Show aka be night show akpe ebe big up the Stardom crew. Okay, yo akpe Stardom crew mi ko now be han le mi akpo to kede watching you live inside Senyo
oh Senya, okay, Senya Brekum, okay, Central Region, yo akpe MC, okay, mekaja MC, make kado no no mada le mi dakpe na oba mi wodi kakpele mi wo wenye ameyu ke ha le mi akpo cho tepe vovovo wo ha manu popo le ba tan ko message wo do demi na nye be do ida mi ahwe a adegbele to mo no vi wanya be wo ha e wodi kakpele mi eye le mi akpo le nkeke ya ome mia akhodo ma chocho poire na mi ka trobova ma tureji pele gbeda si ke cho IGP Inspector General of Police ha ko enyaadova cho bogatanga le memle dagbe ale be yakolo bugere wa ka gere mi agbo meka itefere ke kro Aveno TV atura gbova. Akpe miawe ka sova Aveno TV panu pomo jimile alebe titureji ko jimile abele ke ko police service si lebe da yiko na afetu ko kata agbledo mena manwo chi abaji o emeke ko wori ka plemia nene mai eleke ko ngba police amia wo mi asi ato ire chijojo ma ehia le egben keji ataja gbare si arebe do ke de toma awo epele mo vivie dodo pele susu de ka ve tombe pele bugede wa tan devi na enyipakpolo osia na mia adezo pata agede mia penya jobu boyo ke ka domora mi sebe IGP warns youth against engaging in electoral violence. And Mr. James Opon has advised Ghanaians youth not to allow themselves to be used by politicians. He interacted with police personnel in Bongatanga. Remember that Bekovaya, IGP, Inspector General of Police, James Opon, Ghana Police Service, Faloji, Bongatanga, Alebe, Edeme no meka kodo ku meka dasilo do ku na dunya plehano zao be wa ko nu gbegbena de ko zigeria le kodada pa yeyu ma minya be dunya minya pe dunya pleha vovoa ozana miavio akowo nu gbegbele mi aba nu ya mi akefa ya na mi wa ko ga gbogbo de be ko 2000 3000 5000 na mi ya mi ba awo nu gbegbele alebe nonoma ya wa nye nonoma da yo ke miape Ghana Police Service edejesi alebe no be tepero yo tepero zigede lope egbemebe flashpoint o flashpoint mawa nanyebe ebia segoma o demenemi tokebe flashpoint mawa egoma nyebe tepoyo ke elebobo edebe apawo pele masomaso tan yejile ta nanyebe kodawedo a miape povito pele gbadagba o jagbado de tepe ma yo ko dejesi abe flashpoint wone alebe miape IGP ya ekale egbetere jinemi le nyana mia novi miape sohe obe no meka dasile odoko nkobe o dunyavle adeva ma nawe 2000 ya na ba datu alo na ba cho ballot box alo na ba cho nu ya na wonu ya nu gbegbele ele egbedele to me no be afforded mawa no meka namo dunyavle adeke wa akpoloko de tete pomo enyamai domoda le même le dagba meke IGP
gede bogatanga nutuome eponu pele nyapeso hewo mekaji benye afode de nyuide iko wo ebe ne abakpora be de leke no pau te pauli hedongo na kodada edejesi no no ya walebe ewonu fafia eponu pele nyapeso hewo mekaji eso heyo kema achonya yawo ako de na mawa ke na nyebe nyade jo afia wonto dakporeji ko eta ko hoi ya tamile mokpombe nyapeso hewa wa wode sekpe dodoji alebe oha wa hera ha cho palamache ya ogbo enye ada ododo nyede ke IGP na nchoma le gobu ma mi sebe NDC is pursuing God's will to save Ghana. Professor Jane Nana Opoku Ajima, running mate NDC. Imeke chokevaya Mr. Professor Jane Opoku Nana Ikenye vice presidential candidate na NDC, the biggest opposition party here. I get the Western region, no tome. Alebe desolime pele Assemblies of God Church Hanofia le Takoradi le Western region. Alebe meko doa egblo be yo la gbagbare se are jebe yo akoma vovon anikore tutu akọ de Ghana to le pa peve pele blave pe ko da dame enye yo pe afodede yo kede yo lebe yo akoma vovon yo awo de ma ofese pe dodoji abia be maunto wa pere yo mbe mi atan yo atan de Ghana duko cho ajo ikecho mi me enene mai Professor Jane Opoku Ajiman edede titufu nanyebe lenku de Professor penufu nwa emeke ko oto asiji abe aflaga chola pekpero ntora NDC gere tepe gedeo elefe rescue mission toyi alebe le chachale tepe gedeo alwe mekaje gbe dasiri kaya ke gbolo lebe mawu nye gba ele mi akọ mawu akọ atizoti hafi mikata mi aje yome alebe eka gbolo nya ke le Western region echokevai alwe mi dakpe be oko mawu vovon kodongo be echoma atanyere mi nenye mi ne mawu manome am ne kareje mi ape agbagbajeje heva he wona okata azujojoro ata me kareje be nyanya agbenyure ke domora cho Professor Jane Nana Opoku Ajima gbonami nyambubu ke ka domora nyebe EC to announce procedures for filing nominations. Mati kura me kareji be kodada dovo bibie do ade o fe dada me alebe isi mi afe koda do faji pola o elegbegbo be mati kura wa yo akododo pele se yu keji novi party o wazo hafia ba awo pe nomination files wa yo akọ edit to fu yin document mo pobo abe edomo egba pa ajebe yu katama nya yo ejebe no wo ekoko vai ka keme kareji be COVID-19 alo dolele damenu ikeva to bacho monemi abe kekeme duko godoa ewebe enu gedewa ajebe wa ahide megbe yeta emeke isi kale nya agbolo na mia mikata mi akpora be the procedures kawo ewa ko dada mo ka oji mi afa dunya ble ha to na nya be na ba acho nomination forms alo file be yenye NDC i wedia kpo gomele kodada le pa peve pele blave pe kodada hobibil gama idibene anoma miai aba file enu ma wonye procedure do you ke dada Jane le gbogbolo ikanye EC chairperson le gbogbolo be you are kododo akodada pele sisuri ka veto ya me wa to andemi ape party soji alo mi ape dunya ble half of you ke dibene obli ho le pe ama watu andoji wa le nkudon enya de ke domora alebe me karejiwe mi ana mokpom be e maha adokaba ale mi atan ko mi ape gankuo cho Afeno TV ha akokpo e ajoyo me apeda be de nuka tututu mi ape dunya ple ha wa to anwo na nya be jiduru fi akoko SOC nyabubu ike ka domora e yenye the General Secretary of the biggest opposition party Kenya NDC Elegbogbologbe I expected demonstrators to vent anger on Achim mafias involved in Ejapa deals. Enya ha nya de ke do morale mi sebe Ejapa deals ya amro obe MP ade ko dade be Facebook status be amwa dupolola ye na na do dan kwa kufa ro kwa Achim mafias o je sakawa alwenya abazunya yo ke do moral clicha na lenkudo wa etefo bobo kura
demonstration aroba eji ikamo uko etaku jenwo ko bala de takwa libela no anya ike dukpolola mahama aya ha ho pop message oba ya ha e share the page ebe page alwe no ma ya ba he maso gede cover na mi le Ghana to come dukpolola ponu ayo Christian Catholic priest bishop so fonu klobe nanye be nya yo anoji yide de ojo wako achi mafias wako dema mesegomo alebe ebe nanye be nya va de ko wonu kube yo ameyo kenye Christian Council bele ameyo ko ojo no fonu a o metan fonu anu eleketa former president Mahama a share be achi mafias wa sakawa meseya magomo alebe nyama edomoda ta du come viewer o demonstration nchomanto tika alegbegbe albe demonstration mako wa ezube elekemi atan wo afi akpo mechonu na demonstration ma kake general mosquito kan ase nu nkete ele gbogboro be eyire mopo be ameyoka wo demonstration na wa akpo domajebu akode achim sakawa mafia sto yoke tafache yoke pogome le ejapa deals ke gboro mi afa atome mi afa tomenu ajonu yoke maunami yirami pele kenye tomenu sika pleto wa aya wenu wajra alebe enya yo gboro le no ame yoke mase ejapa deal gome wa mi afa ajonu yoke mau yirami pele tomenu ajonu yoke mau yira pele wenu wajre alo no jerevoa aga meka gboyu le meka gboyu mele alebe nyama domoranye reva reiwona o alebe jira mosquito le gbogbobe ya bu ibe lebe yo demonstrators wa jagbare si adebe yo ado domajura me ma o yo ke ko deal ma ko ve wa ado domajura don kake me ba yi nene ma mi aka ho domachuchu pere mi trogwa mi aturejire mi ke mi ano etapu akogbeto ha ablenu go akwati lega tefreko bi atragwa yo akpemi awe ka trogbova afeno tv fenu pomo jimi la lwe wona fen kwenye agbaundi fe wona won kwenye komla gbochu mekaraji be atwa a share mi ape page no video ke le mi apo agbole no video bu atwa ide afeno tv ko a share page no video apo atwa ide youtube kule to kata afeno tv ele bobo edebe nu yo le mododa ha atwa anya goma kpola leme mikatan ko awe afi wanyo na ebe na adoalo wona vvc ha manu popo lebe atwa doalo mi mi afa momo number enye 0555716212 enye kaboje si maka yueke 0555716212 atwa adoalo mi alebe nu vi ke la siwa mia ako akpere mi aton alo mi atutu aveno tv wona vvc awa mi ato adowo dengo mi agede mi ape business news alo nyajo yoke domoda le mi ape asichanya wakpajia mi agede ma akpora mi sebe customers of defunct DKM to be paid in full by end of September. Nanado danko akufuado ekonya yave na ele nkudo wa mi se DKM
nya yo ke domoda ba zu heva he wonao alebe egbea nana do le gbogbolo be le september fejinu asieke ya mi le fe nuwa ameyo kata ko DKM du felon wa hefe ma kata na o me ka jo nye jujonya ale ba bia de ka ke me ba bia je be de efe ya ye nu be ke ozwe wa d'accord hafi wa hefe ya na DKM to wa DKM to no ana fa bo ya fo no really ya do demonstration LG upon demonstration etwa oko takuje obara de taku ibo be yo fe ga le DKM no ja wa no khine yo kakado kuwa be America me denu me no wene kemido fe ma mele me kemi adako akoda fefe ma hafi ngbededo ya kala va be relati kema mile fejino asieke fenge ebe no wa hefe ma kata me kare jo no hefe ma elebe DKM to customers wa afucha vota na dukola be eja agware se are be yo be gama wa mechi echizimo kebo wa eja agwa ho na yo enye nyanwire ke domora ale mele mokpo be yakwa bugede wa va ebubu ike ka domora eyenye na mi lenku de jojo obubu ike ka va obe nam want to give Men's Go customers 500 residential plots as a goodwill gesture. Enyanyo ya toweje peleko yo aleve obo ada 500 residential plots mi ape number 1 ke bonde e gama plot ma fe gari o ma ko ebu akọ kene Men's Go tower na nya me no investment ya mi be fife yo ba ko anyigba akọ now as goodwill gesture anyway mi apere le ko abayi alo nam one ha ebi se le ke nam one fe no ma over do modai Men's Go to amegede yo ke nya mi ape kesino to le Ghana egbe amegede fe ga ever ide Men's Gold me albe me ke wado asi Men's Gold ya mi se be ameganto achra esi kekeke ojagba bale ko ve ka ba bi enye be egbe engbe ka do le be wa Ghana customers so 500 residential plots fika nyibali enyi babia ke nyime diwa bia elegen lo alo Kumasi alo Volta region fika 500 residential plot efike nye mia be ape tufalo ya gbolole 500 residential plot menya ngba view fika nyigba mali elegen ejebe nam 1 wa gbugbo ava anami asegombe okay amiyo ke tafrache kenye Men's Go customers wa mayo kata le Ghana mayo kata la crowd amarole ho amarole Kumasi amole takradi fika amola fugodo fika tutututue ola nyigba ya kona ogwele nanya mo gbova amona achule ho afa kwa nyigba le gen alo nyigba de ele takradi a wa ba ko na customers wa ta ele be no gbova no de nyama me na minwere ele mi akpoda be nukai mi atonwo abe duko ene ewa demiaji na mwane ha ewa be fenne alofa tonso ya enya ya egbe edidi elebe mia abe Ghana to wa mia jagware se mi ale nkuro be nuka mi atanwo abe duko we ne be nono me atogbe ya maka no etafo dem bubu ike ka vanya be difficulties in doing business in Ghana not because of coronavirus makareji be amena ha be npopo ki nya businessman de kenye awia dako ele gbogbolo be alo dako ele gbogbolo be tukara kle plamacho le miafa si chacha mele Ghana efia menye coronavirus ben ya tayo makareji nyama emeje ma ho ma wadi kakple afeto dako be hafi coronavirus ava keke mele sesenemi miafa si chanyawa etepe mele bo crowd kake babia nyebe nuka tai wazube coronavirus va kwa mesia mebe coronavirus no gble etogbobe ha nya pade gakea le mi agbro nya tefe alu nya tefe to la mi no mi al dejesi be nya tefe nyebe ekeke melese sen dadai hafi coronavirus ya bava eyata nenyebe amere asi chagbe be coronavirus ta asi chacha manyonyowa eno gble ho to we ide ke hafi coronavirus ha ba de tame alemi akpera be nukai mi atonwo be mi agbo a restore economy awe be mi ape asichanya o agbo anyo le Ghana du come me kaje yo kata anya mi ape politicians o fe edodo na politicians o dongbe na mi
be yuwa nami mi se nchoma le NDC manifesto be okada yuwa kana okada do avale be watanye do du na mo amegede obu be o afo ke doda mahama susu ke doda mahama pele pe ji dudu ola menyu ameroche benyu elekemi akowe be wa demiaji de vinya chole university adro university for ma do be ne no okada wo abe do du na amereche bia babia ma ala me yo kenye okada wo la ha uba merowe okpoga to okada kuku ya me tu ho do vio le suku ta me karejibe ele mi ale nkuron le akpafi akpera bedi ekai ademiaji abeduko wene enyanyare ke dumura ale meleba hafi ma ajo le mi afe asichanya ogbo mi ka dejesi be President Akufo-Addo opens Business Resource Center in Bechim Business Center ya wa me karejibe ya kata nezo ka open ya keme karejibe chimegbe gon be ganyan kele modora edidi amegedi $50 mo wu me ponu mi edudu ga kere nyewe zapu ka business center e ka ya pe business ma ba chi aba no ga heve ya ko bu gede o ga ke ya mi ale nkuru akpera be e onye nyare yo ke tumi ape business alo mi ape e ganya o papaji mi apa si chanya o ni yo kele gbegbele mi abe duko na nya tepe menye bele mi kata mi po mi agbele alebe ela nye NDC o nye MPP o ele mi po ya ni mi to nya tepe mi apa politicians o mi gbo na politicians o be o enu ya mele mi ajide abe duko we no ga kere mi zi mika nene makwe ameke NDC no zijia o woleke MPP vai han le water sosomina so meka jwe elem nu gbele miaun abe dunya pli ha ene ale meleba Mr. Economist le gbogbolo both MPP and NDC manifesto lack clear revenue generation strategy me karejibe nya ha enyare ke afeto ma ko ban ko ba Economist America nyanu chomi ape e ganya won ale gbogboro be MPP kle NDC fe manifesto ya va revenue mi ape gadimon wo a o ma ko do fe manifesto mo na nyebe kle manifesto kata ko no nyebe mi le mi afa si chapel na do mi afa buje pa fifila akachi nchowa me na akachi serve e kemi gera siema amesi amela gbaje ga ko le ticket hola mosi afi ageda sieme ba bi enye ne ko ho ticket la si afi gede akachi sime e he place gberi enu ne jiragbele afi o le ticket hola si o mi afa revenue collectors o ba do be yo la joga jola mosi ajoga ma no jo ajoga we doka wo ajoga ma ole de ajoga ma jojola si no pa o de e ya kwa we be ni ato ayi ngo ata Economist be ke gboro la eje wa dimonu nwere akovebe o emoyo ke jimi atan kono gakpoto akono ngo idowore Ghana to come menye business ga vig amrele atifufu ijira alole boto jira le akachi sime ya ba do be ne ke 1 cd afine gera si me ne ba jira abatifufu alone jira chewing stick adutamedeti ekpa no be no amrele adutamedeti jira amrele boroboro jira amrele bololovi kana mi jira ya bene na me ne ke 2 cds alo 1 cd afi wa gera siame nenenye bololovi makata njira ole alo botoko ma jira amela nene ho nene afi mi aka charge aho gamala mosi eto me ka je Economist apenya gboro lebe wa jagba le nkure mi afe asi no pe ye wa po da be mo ka bubuwe mi aka tonto akohega cover jiru do me press sube ma nye be isia ya mi apasi no pa o motorway o le ga ho chunga ke be de ke me ka kemele de do ta ele be mi ka di mo ye o yo ke mi adoto adi akohe mi apasi chanya o adongo de mi gede mi afa entertainment news me dejesi be mi se be 2 million Ghana cedi Exim Bank cash. Shatta Wale deserves more because he is the best bull god. Nanyebe elem kudenya hawa akpobe nchoma bisi be Exim Bank obene ejagwa kado tefere file Ghana nenya wa na nyazo star alo nyazo celebrity kola ele no ko gaganda ko den brain 2 million Ghana cedis ke ko na Exim Bank to ya ko na ko dare Shatta Wale tebe na wa show the cape me le dagwe fi ama ko show wunulo ake gama kata ko de Shatta Wale enya ya mako so vire gake ya mabu ata gbo ya nya monyu to ka to adejifo ne
musicians o kele va be yo ha jagba ado tepe ma le be nenye be ole nu ya otogbo ma musicians wa tan yo ha tan pogo ma be le ke ko Shatawale epere ele Shatawale dele ko baba sagba le na donku Avero TV yaji ale be pe apere do kawe be akote to be e gamanye ga gbogbo re nto ga de kenye ho chi gbogbo re ke nenye be Shatawale ko gama me nya be kaka na dogbo aya nto ameke to assign check pe to kata me se ma ko viere de ko kuma ya ga ke ya na donku du ko kata njibe na wona de mi akọ dana lebe che wa be Shatawale wo nu ya ne Ghana duko e meke ko Exim Bank fe e ga gbogbo ya kenye 2 million Ghana cedis e wo na ne Ghana duko me ka ba ko ku akọ yire club we kule pap o ni ma do adam mana o ta me ka jibe enyo be bank wa ton dollar mi apeso he o ga ke ya no lan ku don be alodo doori nu kawe amero to ko ne ko gama aba pele hu who latest guy ke me va pola amere atando e aba doe ni me gboro be e ya Shatawale be ne aba pele gama o ga ke ya mia so ho gedi wo na nye be ga vide va lo me mia no gban to mi bo ta ma chi nye be le mia aba pele luxury car who kenye latest in fact you dey calculate za le Ghana one in town e ya ko mi amero mi bo ta ma chi ya ke ga ya me ka je wo nye be Shatawale pe to yu ke po go me le ga ya ma wa zenyu ya ade vinemi abe Ghana to ko ne na jojo bubu ke ma je mi aka le nkuron patako ke mi akọ na jojo akodo efe ekele fe ya nye sister's death extreme hardship caused my drastic way lost. In fact enya ha nye Otele tells harrowing story nanye we lem kude enya hawa enya nya de ke nonu vide ke ku ele gbogbolo be keke o mese sen eya we be ino vife ku ya eva jore eji ale be na mi lem kude ya ko gbolo me be nanye be egayo kokko na abe Shatawale nanye be gamao Exim Bank to atan ko akọ apore me afe doyo po ala me ki to ri na de kebe lo si wa ko na wa me kareji be gama a na enemy gake ya kokokwa nenema nyajojo vale mi entertainment news enyama o mi de jesibe nyanya yo ke domora ata mi ta pe na mi be egbeto ha mi wo de kakpele mi mi he ya pele bubu gede o ko fene mi le kura gbe agbon di wona o fe to re me paji akava mi agbo ikenye personality profile enye wona vevire ke ma bia twasi wa ka no mi agbo cho ndi ganyi e ba do wele yo mi aka reve mi fida gbendi a fida vivi sese ha elegitica alegbegbe cho ndi ganyi ma bia twasi o be akpo he akpo bubu gede o memle dan di mi he gboro na vo pe wona o ikenye political discussion in ever mi juromia pe nya o me de gbe me le memle da ndio ale ma bia twa si obe akpolo mi do ma bubudo yo ka do o fe susu da pata ma de ma heva di to fu anye gbanto cho dada Benis Agbenyaji ebe ayo akpene o have ayo na mi ebe I miss you guys a lot me aje mi miss welo dada Benis no ka se nko po dada Benis okay Michael Fiagbeji ebe medo agbendi na mi cho Central Republic of Africa. I love you all my people. You akpe mi ache mi lo alegbegbe cho mi lo ko kudidi ma diba elevevire mi lo alegbegbe justice aho alegbegbe great job me dogbe na mi kata yo akpe mi khogbe na obe wori kakpele mi dada Benis e fasi polo enu ko akpe e ya polo gede wa wo wenyanya yo ke domoda le egbe joda nkekeji alebe anyanya yo ke mi ko de mi akọ alem kure mi akpe afozozo afodede okpele mi akpe nu tepe popo le kosrame donc ibe nu si anu ke de etome be ya wo awe ekpele mo vevie dodo alebe nu wa ejuru fi akoko transfer si o onko enye koma gbochu me da pe ne ameyuke femonam apeto seiram Eric Agbolosu pele Festus Ashon yonya ameyuke femonam be gbepe wona edomi agbo mi din ke ka pe jogbanwe penu jeji de sia de na mi no ma ka pomo gododo lon le kura agbe